tukiomba kwamba uwepo wako ambao uko nasi siku zote tuweze kusikia, tuweze kuhisi na kujua kwamba hatuko wenyewe. Tuweze kutoka hapa tukisema kweli Mungu alikuwa nasi jioni hii ya leo. Na wakabidhi wazungumzaji wa siku ya leo, atakayetoa 5 minutes presentation, atakayetupatia neno la leo, mipango yote itakayoendelea siku ya leo. Jioni hii tunaikabidhi mikononi mwako Baba. Kuna wengine ambao hawajafika, tunaomba pia wahimize waweze kufika, wasipitwe na neno lako ambalo umetuandalia. Tunanyamaza tukiamini kwamba utazidi kuwa pamoja nasi na utatupatia mibaraka ambayo umetupangia jioni ya leo, kwani tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. 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 Asante sana dada Magi kwa ombi hilo la kufungua. Mungu akubariki sana. Basi niwakaribishe tena nyakati hizi Jumatano kwa niaba ya Women Prayer Warriors. Tunawakaribisha wenyeji na wageni tuweze kujumuika pamoja. Najua Mungu amekuwa mwema kwetu wote, ndio maana tuko hata siku ya leo mahali hapa. Tuna kila sababu ya kumshukuru na kumtukuza na kulimidi jina lake nyakati zote. Ninatambua kuna changamoto mbalimbali za afya, za maombi binafsi, za changamoto za kikazi na changamoto nyingi zingine ambazo hatujazitaja. Tunamuomba Mungu atuonekanie saizi, tukiamini kwamba yote chini ya msalaba yanawezekana, kwa sababu tumeamua kuangalia msalaba wa Yesu. Poleni na karibuni pia, na tumtukuze Mungu kwa kila jambo. Dr. Maria, kama upo, ni wakati mzuri sasa wa 5 minutes presentation. Karibu sana. Dr. Maria upo? Simuoni Dr. Maria. Atakapofika then tutampatia nafasi baadaye kidogo. Basi kwa nyakati kama hizi, basi nakaribishe katika dakika chache za kutoa shukurani, kumtukuza Mungu kwa mambo makubwa aliyotutendea na mambo mengi ambayo ametubariki kwayo. Karibu kwa yeyote mwenye jambo lolote la kumshukuru Mungu, huu ndio wakati wako. Karibuni. Na wakaribisha wakina mama, wakina dada, karibuni kwa dakika chache. Kama kuna testimony, kuna shukurani, kuna praises, basi karibu kwa jambo lolote kama hilo. Dada Blandina, karibu. Asante. Mimi nilikuwa nataka kusema tu kuna mambo mengi ya kumshukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya uhai, namshukuru Mungu kwamba ni Mungu anayesikia maombi, lakini ni Mungu ambaye ana provide, anayetoa njia pasipokuwa na njia. Kwa hiyo tu kidogo hilo nataka niimbe fungu moja tu la Mungu atukuzwe kwa mambo makuu. Amen. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake ulitupa Yesu, aliyejitoa maisha yake, tuwe na uzima wa milele. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana,
nikutukuze kwa mambo yote. Napenda tu kumtukuza Mungu kwa ajili ya Yesu, maana isingekuwa msalaba wa Yesu tusingekutana jioni ya leo. Asante. Amen, amen. Asante dada Blandina. Hakika kuna kila sababu ya kumtukuza Mungu. Hata katika changamoto kuna sababu za kumtukuza Mungu. Hata katika baraka tuna sababu pia za kuendelea kumtukuza Mungu. Na hakika Mungu amekuwa mwema na tuzidi kulitukuza jina lake siku zote. Asante sana kwa wimbo huo dada Blandina. Nikaribishe mtu mwingine mwenye jambo la kumshukuru Mungu, testimony, praises. Huu ndio wakati wako. Nina dakika moja. Tafadhali karibu. Kwa ukimya huo basi niseme tu kama ni kawaida, nina kila sababu ya kumtukuza Mungu na kumshukuru Mungu kwa ajili ya Women Prayer Warriors. Kundi hili limetubeba, limetukuza, limetubariki, limetushika mkono, limetuwezesha katika nyanja mbalimbali. Na zaidi ya yote tumshukuru Mungu kwa kuwepo mahali hapa jioni hii. Mungu amekuwa mwema na kutupatia pia kibali cha kuwepo katika nyakati hizi. Asanteni na Mungu awabariki tunapoendelea na kipindi. Kwa niaba ya Women Prayer Warriors wanakukaribisha mchungaji David Kamande kwa ajili ya huduma ya leo. Tunazidi kukushukuru na kumuinua Mungu kwa ajili yako, kwa ajili ya huduma unayoitenda, kwa ajili ya kazi ya Mungu unayoendelea kuifanya. Mungu akubariki sana mchungaji David Kamande. Karibu kwa wakati huu. Asante na wasalimu wote katika jina la Yesu. Hamjambo? Hatujambo kabisa mchungaji. Natumai ya kwamba mmeshinda vizuri na mahali popote mlipo Mungu amewalinda na Mungu amewatunza. Ni furaha yangu tena kuungana nanyi leo ili ya kwamba tuweze kushiriki pamoja katika neno la Mungu. Inapendeza sana kuweza kuwa miongoni mwenu, lakini ingependeza zaidi kama wakati mmoja ama mwingine ningependa ningewaona ni akina nani hawa ambao huwa ninazungumza nao, ni watu ama ni binadamu. Ingekuwa jambo ambalo lingekuwa ni la muhimu kuweza kuona nyuso zenu. Nashukuru kwa sababu najua ya kwamba mahali mlipo mko katika hali ambayo haiwezi waruhusu kuweza kuonyesha nyuso zenu, lakini ningefurahi kama ningeweza kuweza kuona nyuso zenu tunapopata kuzungumza mazungumzo haya. Lakini kando na hayo, Mungu ni mwema, Mungu ametulinda, Mungu ametutunza, tupo hapa tu hai, na katika yale yote ambayo umeyapitia tunamshukuru Mungu kwa sababu bado upo katika ulimwengu huu, na hivyo ni kusema ya kwamba bado kuna tumaini. Wakati wowote ule ambao tunaweza kupumua, wakati wowote ule ambao tunaweza kuchukua simu zetu tukiwa na bundles, hata tukiwa na internet na tunaingia hapa, yote ni mapenzi ya Mungu na tunamshukuru Mungu kwa hayo. Kwa hivyo bila kupoteza muda wenu jioni ya leo, ningependa tuweze kuingia katika somo letu la jioni ya leo. Somo ambalo ni somo ambalo lina changamoto tofauti. Kwa sababu hii ni topic ambayo wakati mwingi inazua hisia tofauti. Tunapozungumzia topic hii ambayo tutakaizungumzia jioni ya leo, kuna wengine wetu ambao katika lugha ya Kiingereza huwa tunasema wanakuwa triggered. Tunaposoma na tunapoendelea na topic hii, kuna watu wengine ambao watakumbuka mambo mengi, mambo ambayo ni machungu, mambo ambayo yanaumiza moyo, lakini lengo la somo hili ni ili tufanye kujua, tuweze kuelewa ni jinsi gani tutakavyoweza kusonga katika maisha yetu, kwa sababu tukubaliane ya kwamba umewahi umizwa roho na mtu fulani. Kuna mtu aliyesema jambo fulani, kuna mtu aliyetenda tendo fulani, kuna mtu ambaye
alifanya mambo ambayo yalikuumiza roho hivi ya kwamba ukakwazika, na hivi leo kuna mtu ambaye pengine haujawahi kumsamehe kwa sababu ya jambo alilolisema, alilolitenda, ama jambo ambalo ulilidhani ama uliloliwaza ya kwamba amelifanya ama amelitenda. Nani hapa ambaye hajawahi kosea? Nani hapa ambaye anajua ya kwamba kukihesabiwa ulimwengu huu watu waulizwe ni akina nani ambao ndugu huyu mchungaji aliye hapa hajawahi kosea mtu yeyote? Ni wangapi ambao wangechukua mkono waseme ya kwamba hawajawahi kosa? Jioni ya leo ningependa tuweze kuzungumzia kwa kifupi sana, na kadri ambavyo Roho wa Mungu atatuongoza tutazungumzia juu ya kusameheana. We are going to talk about forgiveness. We are going to talk about forgiveness. Now, tunapozungumza forgiveness, nitaruhusu leo nitachanganya lugha zote, Kiswahili na nitachanganya na Kiingereza, na zikifika mahali zote zikwame, naweza zungumza pia Kikuyu. Kwa hivyo msijali, utakaposikia nimesema jambo na nimesema maneno ambayo huelewi, hicho ni Kikuyu. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu tunaelewa ya kwamba wakati mmoja, wakati Yesu atakaporudi, itabidi sisi wote tujifunze Kikuyu kwa sababu hiyo ndiyo lugha ambayo binguni itatumika mara nyingi. Tuombe. Our Father and our God, now we want to hear from you. Thank you for bringing these daughters of yours in this space. You never gather us without a reason. Kila wakati unapotuleta pamoja, unatuleta kwa sababu una kusudi ambalo ungependa tuweze kulitimiza. Na kwa hivyo Baba wetu, ninaomba haswa tunazozungumzia topic hii ya msamaha, naomba Baba wetu Roho wako Mtakatifu aongoze, na ili binti zako wasikie sauti yako, sisi wote ambao tupo hapa tuweze kusikia sauti yako. Na ikiwa kuna mmoja wetu hapa ambaye anapata ugumu fulani wa kuwasamehe wengine, tutoke hapa tukijua kusudi lako na maisha yetu ni lipi. Asante kwa kujibu maombi yetu, tumeomba katika Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina. Jambo moja ambalo ninalokumbana nalo sana katika kazi ambayo ninayoifanya ni watu ambao wameweza kuwa na msongo wa mawazo, ama watu ambao wana deal na depression na anxiety kwa sababu wana trauma ambayo wameipitia katika maisha yao, haswa mikononi mwa watu ambao waliwapenda. Kwa kila watu 10 ambao ninazungumza nao, watu 8, 8 people out of 10, wanasema ya kwamba wana ugumu wa kuwasamehe watu ambao waliwakosea, na wamekuwa wamebeba mzigo huo maisha yao yote, kwa sababu hawaoni ni kwa jinsi gani wanaweza kuwasamehe watu ambao wamewafanya wapitie mambo magumu na mazito, ambayo kila wakati wanapoyawaza wanadodokwa na machozi. Na najua upo hapa dada yangu jioni hii ya leo. Ninapozungumza na tunaposikia neno msamaha, kitu ambacho kinaingia katika mawazo yako ni mtu fulani ambaye alifanya jambo ambalo lilikukwaza na hadi ikawa ni vigumu kuweza kuwasamehe hao watu. Na mara nyingi inafika ya kwamba ili tuweze kuelewa vizuri neno hili msamaha, na tuweze kujua jinsi ya kuweza kuwasamehe watu, ikiwa ni possible kuweza kuwasamehe watu, lazima kwanza tuweze kuelewa, je, maana ya neno msamaha ni nini? Neno msamaha, kiangalia Merriam-Webster Dictionary, inasema ya kwamba, nitasoma kwa Kiingereza, nitajaribu kutafsiri kwa Kiswahili. Inasema ya kwamba forgiveness is to cease to feel resentment against an offender or to grant relief from payment of debt. Inapozungumzia msamaha, inatumia mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba msamaha ni hali ile ambayo unaacha kusikia ukiwa na ghadhabu juu ya mtu ambaye amekukosea.
Msamaha ni mahali unapofika unasema, ama inafika mahali unaacha kuwa na ghadhabu na hisia ambazo ni kali dhidi ya mtu ambaye aliyekukosea. Lakini ni katika sentensi hiyo hiyo pia ambapo msamaha unazungumziwa kama kuweza kumsamehe mtu ambaye ana deni lako. Kwa hivyo kusema kwa urahisi, simply put, to forgive is to let go of the wrongs that have been done to us. Kusamehe ni kuweza kufanya ya kwamba yale ambayo yametokea kwetu ambayo ni mabaya tunayaachilia yaweze kuenda. Nakumbuka Yesu alipokuwa anazungumzia wanafunzi wake. Aliponazungumza na wanafunzi wake katika Mathayo 6:12. Mathayo 6:12 Yesu akasema katika sala la Bwana ambalo tunasema ni sala la Bwana, akasema ya kwamba tusamehe dhambi zetu ama utusamehe makosa yetu kama tunavyo wasamehe walio tufanya nini? Walio tukosea. Na kwa hivyo Yesu anasema ya kwamba ikiwa sisi, mimi na wewe, ambao kwa uhakika na kwa ukweli kabisa tumeweza kufanya makosa, tumefanya dhambi machoni pa Mungu, hakuna mmoja wetu hapa ambaye ana mikono ambayo ni safi. Sisi wote tuna hatia ya kufanya dhambi, dhambi ya kutenda, dhambi ya kutotenda, dhambi ya kuwaza, dhambi ya kugusa. Sisi wote tumefanya dhambi na tumemkosea Mungu. Lakini anasema ya kwamba tunapokuja mbele zake ili ya kwamba tuweze kusamehewa, lazima kwanza tuwasamehe wale ambao waliotukosea. Na hivyo basi tukisoma hapa kusamehe watu ni jambo rahisi, si ndio? Sawa? Kusamehe watu ni rahisi kusamehe watu. Sawa? Nizungumzie, talk to me. Ni rahisi, si ndio? Kusamehe mtu ni kama kukunywa kikombe cha soya, si ndio? Hapana. Hapana. Sio rahisi. Sio rahisi. Na kwa sababu gani inakuwa ni vigumu kusamehe mtu ambaye alitukosea? Kwa sababu ukweli ni kwamba mtu ambaye amekukosea ana deni lako. Mtu ambaye amekukosea owes you something. Kuna jambo ambalo ana deni lako. Na ikiwa ana deni lako, basi watu nasema ya kwamba dawa ya deni ni kufanya nini? Mmesikia dawa ya deni ni kulipa. Dawa ya deni ni kulipa. Na kwa hivyo ikiwa dawa ya deni ni kulipa, basi the only way to solve the situation ni kwamba huyu mtu lazima kwanza alipe makosa ambaye alikukosea. Lakini nikuulize, mtu ambaye amekuumiza roho, akijua kabisa ya kwamba anachokitenda ama anachokisema ni jambo ambalo linakuudhi na jambo ambalo litakuumiza moyo, je, anaweza kukulipa kwa njia gani? Mtu, Mama Nanyuni, kwa sababu wewe tu ndiye ninaona hapa kwa video, na asante Mama Lilian. Bwana asifiwe. Na kuona hapo, Bwana asifiwe. Asante, ubarikiwe sana kwa kukua hapa. Ikiwa Mama Lilian na Mama Nanyuni, mtu ameenda akasema ya kwamba mnaona hawa dada wawili wanavyojifanya ya kwamba wao ni Wakristo, wao ni wezi kupindukia. Wao hata ukiwaona jinsi ambavyo wanavaa, jinsi wanaonekana wakiwa wazuri, hizo pesa ni kuiba. Hawa ni wezi. Hawa ni wezi kabisa, kupindukia wezi. Na hizo habari zitambae kwa mitandao. Kisha mahali pengine unafanya kazi ufutwe kwa sababu ilisemekana ya kwamba wewe ni mwizi. Yule mtu ambaye ameeneza hizo habari ili ya kwamba alipe deni yako, unadhani anastahili kufanya nini? Kwa sababu tunajua ya kwamba maji yakimwagika hayafanyi nini? Hayazoleki. Kuna watu ambao hata kama atasema nilisema uongo, kuna watu ambao watamuunga mkono, kwa sababu kuna watu ambao wanakuchukia. Na kwa hivyo wanaposikia ya kwamba imesemekana wewe ni mwizi ama wewe sijui nini ulifanya, watasema hata niliwaambia. Sisi tuliwaambia. Ni kujifanya tu. Wanajifanya kimbele mbele hapa, lakini ni wezi kabisa.
Kwa hivyo deni la mtu ambaye amekukosea, dada zangu, lazima tukumbushane ya kwamba mtu ambaye amekuumiza roho na mtu ambaye amefanya uwe na uchungu ndani ya moyo wako, there is nothing that they can ever do in this life that is going to completely pay you back for the pain that you experienced. Hawezi. Na ndio maana unakumbuka sisi kama wanadamu ambao tumemkosea Mungu, Yesu anasema ya kwamba hata tuwe na matendo mazuri kiasi gani, hata tutoe zaka na sadaka iwezekanavyo, hata tuache kukula nyama na kukunywa na kukula sukari na tuwe vegetarians na vegan na tufanye haya mambo yote, our own righteousness can never pay for the debt of sin that we owe. Kwa sababu unapomuumiza mtu roho, ukweli ni kwamba kuna kipengele and there is a part of his heart that you have killed. Unapomuumiza mtu roho, kuna kipande cha maisha yake, there is a section of their heart that you have killed, na kwa hivyo ni sawasawa na mtu ambaye amekufa, na kwa sababu hawezi kumfufua yeyote. Juhudi zangu na juhudi zako za kuwasamehe watu, ikiwa itakuwa ni watakapolipa deni hilo, there is no one who will ever repay kwa ule uchungu ambao wamekupitisha. Hivyo swali nataka tuweze kujiuliza maswali kadhaa hapa. Je, what is forgiveness? Tunapo sasa zungumzia kusamehe watu, ikiwa tumekubaliana ya kwamba kusamehe sio jambo ambalo ni rahisi, kusamehe sio jambo ambalo linakuja kwa urahisi, lazima kwanza tujiulize what is forgiveness and what forgiveness is not. Kwa sababu nimegundua the definitions that we give forgiveness either make it easy for us to forgive other people or not to forgive people. Maana ambayo tunaiweka kwa neno hili msamaha, jinsi ambavyo tutakavyolielewa neno hili msamaha, aidha itafanya rahisi kwetu kuwasamehe watu ama itakuwa vigumu kwetu kuwasamehe watu. Jambo la kwanza, forgiveness is a process and not an event. Forgiveness is a process, not an event. Tuambiane ukweli, dada zangu. Umeshawahi mkosea mtu, na nishawahi mkosea mtu mimi mwenyewe. Sijui kama wewe unajipata katika hali ambayo huwa ninajipata, ya kwamba kuna watu ambao ni wakosea, watu ambao nimewaumiza roho, hivi kwamba wakati ninapoona uchungu ambao wako nao kwa sababu ya kuumizwa juu yangu, huwa ninaomba Mungu ya kwamba wanisamehe hapo na hapo, iwe ni siku moja, waniambie ya kwamba leo nimekusamehe na huo uchungu umeenda. We would like to make forgiveness an event. And an event ni mahali inapofanyika kwa muda fulani, a specific period. Ikiwa ni siku 2, unamsamehe mtu kwa siku 2, baada ya hapo haya maneno yanaisha. Lakini forgiveness is a process. Kwa nini? Kwa sababu kumsamehe mtu haichukui an overnight. Sio jambo ambalo ni kama it may take weeks, it may take months, it may take even years to go through the process. Na kwa hivyo wakati mwingine unajidhani ya kwamba ndio nimemsamehe mtu fulani ambaye alinikosea, lakini baada ya siku kadhaa unasikia hisia zimeanza kutoka tena ya kwamba uchungu umeingia. Pengine ni mtu ambaye haujamuona kwa muda mrefu, na wakati unapomuona tu hizo mafikara ya jinsi ambavyo alikukosea, you feel the whole emotions coming up. Na kuna wengine wanafika hapo wanajipiga kwa sababu wanadhani ya kwamba hawakusamehe, kwa sababu the feelings keep on coming again. Niko hapa kukumbusha ya kwamba hili forgiveness is a process. Kumsamehe mtu kunachukua muda, na ikiwa kunachukua muda, lazima tuweze kukubali ya kwamba siku moja uchungu ulio nao utaisha. Pain will come to an end, and the anger ambayo uko nayo, ikiwa ni hasira ambayo uko nayo, siku moja itakuja kuisha. Lakini kwanza lazima tuelewe ya kwamba forgiveness is a process. Why is that so? Kwa sababu kuna watu wengine, sijui kama umejipata katika hali hiyo. Ulimsamehe mtu ama mtu alikusamehe, lakini baada ya miezi 2
anakukumbusha makosa ambayo uliyofanya. Na wakati mwingine tunasema, oh, kwa nini, kwani haukunisamehe? Si nilikukosea? Si kwani si ilikuwa wiki mbili 2 weeks ago. Kwa nini? Because forgiveness, brothers and sisters, is a process. And not only is forgiveness a process, forgiveness is a choice. Kumsamehe mtu lazima liwe ni jambo ambalo unalolichagua. Forgiveness is not a feeling. Forgiveness is a choice. Forgiveness is not a feeling. Kusamehe mtu sio hisia, oh, najisikia kana kwamba nimekusamehe. Forgiveness is a choice. And why is that so? Kwa sababu kusamehe mtu sio jambo rahisi. Na ili ya kwamba the process ambayo tumesema iweze kukamilika, kwa sababu ikiwa tutafanya msamaha katika njia inayostahili, siku moja this process will come to an end. Lakini lazima we make a deliberate choice ya kwamba tunataka kumsamehe mtu. Na ndiyo maana hata tunaposoma Biblia, Mungu mwenyewe alifanya choice. Na ndiyo maana katika Yohana 3:16 inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. God made a choice. Mungu aliamua mwenyewe bila kusulutishwa. Aliamua ya kwamba atamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, mbali awe na uzima wa milele. Na tunajua ya kwamba hata katika msamaha ambao Mungu anatupatia, tunajua ya kwamba tunakosa siku moja, tunaenda siku 2 hatujakosa, siku ya 3 tena tunakosa. Mungu hatuambii ya kwamba nilikusamehe mara moja na hiyo imeisha. It is a process. And this choice is not easy. The bigger the pain experienced, the more challenging the process to forgive can be. But there is a tremendous emotional freedom. There is tremendous emotional freedom that results from this choice, but it takes time to achieve it. Kwa sababu utakaposoma hata sayansi inasema hivi. Mayo Clinic, ambayo wengine wenu wameisikia, Mayo Clinic walifanya uchunguzi pamoja na John Hopkins Hospital, na kawagundua ya kwamba wale watu ambao wanabeba, ama wale watu ambao hawana uzoefu wa kuwasamehe watu wengine, they have a real danger of experiencing major depressive disorder. They have danger of developing heart issues. They are at the danger of developing diabetes, but also they also have higher anxiety and higher stress than other people who forgive. Na kwa hivyo kusamehe sio jambo tu ambalo ni la kimowazo ama la Ukristo, lakini kusamehe pia has got effect on our bodies. Lakini lazima tuelewe, forgiveness is a process and forgiveness is a choice. Forgiveness is a process and forgiveness is a choice. So tujiulize, what forgiveness is not? What forgiveness is not? Here comes the greatest lie that has ever been told to humanity. Ya kwamba forgiving is forgetting. Ya kwamba kusamehe ni kusahau. Najua utaniambia, hata Mungu mwenyewe anasema, tazama nimewasamehe, na ya kwamba sitasahau, sitakumbuka dhambi zenu za hapo awali. Umesoma hilo fungu la Biblia ambalo linasema hivyo, Mungu anatusamehe na anasahau. Nimesikia watu wengine wakisema, ikiwa umenisamehe lazima kwanza usahau. But the truth is that uchungu wa yale ambayo uliyapitia will never be forgotten. Do you know ya kwamba our bodies are so good at keeping records of pain? Mili yetu has got a way it keeps a record of pain. Na ilijulikana ya kwamba katika utafiti uliofanywa, ukagundulikana ya kwamba when you go through a big and a huge traumatic event, a big traumatic event that takes time for you to overcome, ndio ikiwa ulipitia kwa ajali, na pengine ajali hiyo ikabadilisha maisha yako, unaweza ponya majeraha ya mwili wako. Lakini on the anniversary of that accident,
iligundulikana ya kwamba kuna watu ambao mili yao starts to mimic the pain. Inafika ya kwamba na sijui kama unajua this is not made up story. Hizi si hadithi za kaka Sungura. Huu ni utafiti ambao umefanywa ya kwamba there are some of us, our bodies keep a record of those painful moments. Ndio maana sijui ni wangapi ambao ushaikatwa ama ushaichomwa na maji moto ama umekatwa na kisu. Alafu kwa picha ama kwa video unaona mtu mwingine akikatwa, alafu unahisia kwamba kama ule uchungu ambao uli-experience wakati huo unausikia kwa mara nyingine tena. Nikuulize, ni kwa nini it's possible? Na uzuri ni kwamba leo nazungumza na wamama. Sijui kama nyinyi mnafanana na mke wangu. Mke wangu ana hii tabia, na uzuri kwamba hanisikii. Ana hii tabia ya kwamba tukikaa chini tuna watch news ama tunaangalia cinema movie. Ndio nimesema huyu mchungaji anatazama movie. Lakini sio mbaya. Tu tunatazama. Usiende ukasema kuna mchungaji hapo anatazama movies. Hapana. Sijui kama mke wangu. When some scenes ama kuna mahali inafika watu wanaanza kutoa hadithi zao ambazo zinaibua hisia za kulia na hisia za machozi, najipata ya kwamba mke wangu amelia ni kama yeye ambaye alikuwa anaeleza hiyo hadithi. She cries. And most of these stories, especially stories to do with children, zinamgonga. Nikajiuliza ni kwa nini? Ni kwa sababu one time, na uzuri nazungumza haya kwa sababu hayo alipita. Wakati mmoja tulimpoteza mtoto mdogo. Na wakati anaposikia hizo hadithi, anaposikia that story, it rekindles the pain. Huo uchungu unakuja kana kwamba ni wakati huu. Ni kwa nini? Kwa sababu anything that is traumatic, it is unfair for you to tell somebody to forget. Kwa sababu kusahau inakuwa ni jambo gumu. Na kwa hivyo kumsamehe mtu sio kusahau. Forgiveness can lessen the emotional impact of our past, but it does not necessarily eliminate and make you to forget the whole issue. Ndio maana inafika mahali ya kwamba ikiwa kuna mtu ambaye alikukosea, kwa mfano najua hakuna mmoja wetu hapa ambaye amepitia hayo, the issue of domestic violence, which sio jambo nzuri, ya kwamba mtu amezoea kukuchapa kwa sababu wewe ni mwanamke, anakuchapa, anakuumiza, alafu unafura uso, alafu unajua, I want to make a bold statement hapa. Kuna watu wengine ambao wamekufa mikononi mwa wachumba wao kwa sababu walisema nimesamehe na nimesahau ya kwamba wewe you are violent na wewe uliniambia ya kwamba siku moja utaniua. Kuna watu ambao ninajua ambao walikuwa naelezwa kila wakati wanapopigwa, wanaambia unajua siku moja nitakuua wewe. Siku moja nitakuua. And lo and behold, siku moja akauawa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kusahau. Kusahau inakufanya not forgetting. Wacha niseme hivi kwa Kiingereza. Not forgetting sometimes helps us to avoid situations that would be worse than they were before. Imagine mtu ambaye amemolest mtoto wako. Alafu naambiwa ya kwamba usahau, msamehe na usahau alichokitenda. Hilo ni jambo ambalo itachukua muda kusamehe, akusahau. Lakini I want you to remember, forgiveness is not forgetting. Why so? Because forgiveness is not going back to the way things were before. Forgiveness is not going back to the way things were before. What I mean here ni kwamba there is a difference between forgiveness and reconciliation. Those are two different things. Ndio unaweza kumsamehe mtu, lakini sio lazima mambo yarudi jinsi yalivyokuwa hapo awali. Na inakuwa ni vigumu sometimes kuwasamehe watu
kwa sababu tunajifikiria na tunajiambia ya kwamba nikimsamehe mtu lazima uhusiano wetu na yeye urudi mahali ulipokuwa, na kwa hivyo inakuwa ni vigumu kwako kumsamehe. I want to make it very clear, forgiveness is not going back to the way things were before, kwa sababu it doesn't mean you have to resume a relationship with the one who hurt you. If you have been hurt by someone, forgiveness does not mean you should allow them to hurt you in the same way ever again. Kwa hivyo kumsamehe mtu sio kusema ya kwamba lazima mambo yarudi jinsi yalivyokuwa. There is a place where lazima tunajaribu kufanya mambo yarudi mahali yalipokuwa. But have you realized, na tuweze kusema ukweli, wakati unapomsamehe mtu and there is reconciliation, the truth of the matter ni kwamba your old relationship with that person died and now you are establishing a new relationship. Pia inafanyika katika ndoa zetu. Wakati mume na mke wanakosana na kunakuwa na mambo ambayo yamefanyika katika marriage yao ambayo hayakustahili, ndoa yao ambayo hayakustahili, the aim and the goal is not to establish the old relationship, but it is to begin a new relationship. Na kwa hivyo msamaha si kusema ya kwamba turudi mahali tulipokuwa. Msamaha ni kusema ya kwamba hayo yalitendeka. Ndiyo, ninakusamehe kwa sababu sitaki kubeba huo mzigo. Deni lako nimelilipa mimi mwenyewe, lakini kuanzia sasa kuendelea lazima tuweze kufanya mipango ya kuwa na uhusiano mwingine mpya, sio ule wa kitambo. A new relationship starts here. Because hiyo inatusaidia to know that forgiveness is not acting as if the wrong never happened. Kuna watu wanasema ya kwamba ikiwa umenisamehe, unajua, wacha tujifanye ya kwamba hakuna kitu kilitokea. Si umenisamehe ya? Si tu assume ya kwamba hakuna kitu kilitokea. You don't have to pretend that everything is okay. You don't have to act like the hurt did not happen. You have the freedom to admit you are wronged, and you have and another person's actions, and consider the long-term consequences of those actions. Kwa hivyo msamaha si kusema ya kwamba una ignore yale ambayo yalitendeka. Kwa hivyo kwa ufupi, forgiveness is a process. Forgiveness is a choice. Forgiveness is not forgetting. Forgiveness is not acting as if the wrong never happened. Forgiveness is not going back to the way things were before. Kwa sababu Mungu anasema ya kwamba njooni tusemezane, japokuwa dhambi zenu ni nyeupe, ni nyekundu kama damu, nitazifanya ziwe nyeupe kama theluji. Lakini anasema hivi, lakini mtakaporudi kwangu, I am going to recreate, I'm going to give you a new heart. Hivyo ni kusema ya kwamba our relationship ya kitambo imeenda. Sasa tunaanza on a new footing. And that is what forgiveness is. Wacha nirudie kwa wale ambao naona kuna wengine ambao wanaandika. Forgiveness is a process. Forgiveness is a choice. Forgiveness is not forgetting. Forgiveness is not acting as if the wrong never happened. And forgiveness is not going back to the way things were before. So kwa rahisi sana, nipatieni dakika 5 hivi, tuulize, what are the 4 steps of forgiveness? Njia 4 za kuweza kumsamehe mtu. Jambo la kwanza, lazima uamue ya kwamba utamsamehe mtu. The first step in dealing with anger and hurt that is caused by someone is where you make a decision you want to forgive. And this is the first step towards healing. Na ni lazima, ni vizuri, you don't hide your head in the sand. In this step number 1, lazima ukubali kabisa na ujieleze kabisa bila taswishi yoyote ya kwamba fulani wa fulani amenikosea. Lazima usikie huo uchungu. Lazima ukubali kupokea huo uchungu ya kwamba fulani wa fulani amenikosea. Na tena ujiulize, ikiwa amenikosea, ni kana kwamba yeye amenipatia poison. Na kwa sababu amenipatia poison, it is my duty
Either nikunywe hiyo poison nikufe mimi mwenyewe, ama nichukue hiyo poison niende niimwage. Kwa sababu mmoja akasema, unforgiveness is like killing, is like taking poison, expecting the poison to kill the person who wronged you. Kutomsamehe mtu mwingine ni kama kuchukua sumu, unaikunywa ukidhani ya kwamba aliyenikosea atakufa. Why is so? Lazima tukubaliane hapa. Wakati tunapokosewa na mtu, na tulianza kwa kusema hivi, there is a part of you that person has killed. Na ikiwa ameua amekujeruhi, unfortunately it is your responsibility to heal your wound. It is not the responsibility of the other person to heal you. It is your own responsibility. Na kwa hivyo lazima kwanza you decide to forgive. Na hapa ndipo tunasuggest ya kwamba kuna wengine wetu who have not learned the art of accepting your feelings and your emotions. Ndio hapa ningependa kusema hivi. I want to encourage kila mama ambaye yupo hapa that you develop the art of journaling. The art of taking a paper and a pen na unaandika hisia zako kwa kitabu, mahali ambapo ni wewe peke yako ambaye anajua the content of what is written in that book. Journaling is recommended to be the first and the most effective way of expressing yourself without the fear of hurting another person. Manielewa, dada zangu? Journaling, tuseme rafiki yako, mume wako, dada yako, mama yako, yeyote yule anapokukosea, the worst decision we make is to decide to open up and kuweza kutoa hizo hisia ambazo tuko nazo na tunazimwaga kwa watu. Tunakuwa na hii hali, na najua hakuna mmoja wetu hapa ambaye unapokosewa na mtu you go to the extent of using curse words. Mnajua Amerika, na hii maneno anasema kitu nasikia kwa sababu hata kwa TV haiwezi kusemekana. Kwa nini? Kwa sababu ya ule uchungu ambaye ako nao ndani. When it comes to journaling, it is a place ambaye unaweza andika. Useme kusema kweli, ninavyosikia ndugu John amenikosea na hivi nasikia uchungu, nasikia kana kwamba naweza mpiga ngumi, nasikia kana kwamba ninaweza kumtusi, nasikia vibaya kabisa. When you journal like that, what you are doing ni kwamba unatoa hizo hisia ndani yako, unaziandika mahali ambapo hakuna mtu ambaye umedhoofisha roho yake. When you journal, you let go of all your emotions. You write them as raw as they are without the fear of hurting another person. And it has been proven it is an effective way of removing hurtful feelings from here, from the heart, and it helps you to manage how you feel. Kwa hiyo jambo la kwanza, decide to forgive. Number 2, make an effort to forgive. Deciding is one thing, but making an effort is another thing. Remember we said forgiveness is a choice and forgiveness is a process. Na kwa hivyo, hata kama umekosewa jinsi gani, for your own health, dada yangu, make an effort to forgive. It may take you weeks or even months, but ask God to help you. Kwa sababu Mungu anasema ya kwamba njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Mzigo huu wa msamaha ni mzito, lakini ikiwa tutauleta kwa Mungu, ikiwa we will make the effort to bring it to God na tumwambie, Mungu nisaidie, kuna huyu mtu ambaye amenikosea, nimekuwa nimebeba uchungu huu kwa miaka mingi, lakini sasa nataka kusamehe. There is nothing that cannot be done when we put an effort into it. Lakini to me the biggest thing, step number 3, pray. Omba for the other person. Omba. Piga magoti. Piga magoti na omba ya kwamba Mungu aweze kumbariki huyo mtu. Here is where the rubber meets the road. Wangapi wetu ambao who have the courage
kupiga magoti, kwa sababu kuna maombi mengine nimesikia watu wakiomba, na najua ya kwamba I'm not making any aspersions on anybody, lakini nimesikia hii maombi ya fire. Fire on my enemies, fire, fire on those who hurt me, fire, wachomwe na moto, wachomwe. That is not what the Bible talks about. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba vengeance belongs to who? Mungu ndiye analipisha kisasi. Our job is simple. Kumbuka Yesu msalabani. Amepigiwa misumari, ametusiwa, amepigwa. Aliomba maombi gani? Mungu wachome kwa sababu wameniweka msalabani. Mungu aliomba, Yesu akaomba, Baba wasamehe kwa sababu hawajui wanachokitenda. Wewe pia unaweza ombea huyo mtu ambaye amekukosea, na umuombee ya kwamba Mungu amsamehe, na pia Mungu akusaidie wewe pia uweze kumsamehe jinsi ambavyo Mungu anavyokukosea, anavyokusamehe. Na step number 4, commit to the process. Commit to the process. We all experience the pain of betrayal. Sindio? We have experienced some pain of betrayal or hurt. Lakini tunaposhikilia kuumizwa huku, it keeps us from moving forward. And that is why it is important to remember Wakolosai 3:13, Colossians 3:13, Paul says these words, just as the Lord has forgiven you, you also forgive. Commit to the process. There is sometimes it is going to become extremely hard for you to forgive. Do not beat yourself up when you feel that it is becoming hard to forgive. Commit to the process. Commit to the process. Omba Mungu. Leo kusema kweli ninajaribu. Nasikia ni vigumu, inakuwa vigumu kumsamehe huyu mtu. Amenikosea mara 5, mara 6. Sasa naweza kumsamehe namna gani? Kumbuka Yesu akasema ya kwamba we've got no choice but to forgive. So how do we move on from here? Sijui nani ambaye amekukosea. Na sijui ni nani ambaye umembeba kwa roho yako. The problem ni kwamba unapokosewa na mtu and you don't forgive them, what you have done is that you have carried them, you have killed them, and now there is a grave in your heart. Kuna kaburi ambalo liko kwa moyo wako. But how I wish, dada zangu, na naomba msamaha kwa kuchukua muda mrefu, lakini how I wish tungejua ya kwamba forgiveness is not about the other person. Forgiveness is about you. Unamsamehe mtu sio kwa sababu they deserve to do it, they deserve forgiveness, but it is because you deserve peace. You forgive people not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace and freedom. Ni vigumu. Na najua ya kwamba nikiwauliza kama kuna mtu ana swali, tutakuwa na maswali. Kuna mtu ana swali hadi mahali tumefikia? Jambo la mwisho kabisa. Tumesema ya kwamba Pastor Saman, mimi naomba kuuliza kuna ile fungu la mmezungumza kuhusu maombi ya kuombea maadui zetu au our enemies. I don't like to call them that way. Lakini wanavyosema Bwana utete nao wanaoteta nami, na ile anasema may their Lord be slippery, and you know. Sasa yapo kwenye Biblia. Na sisemi kwamba, lakini nimesikia watu wanaomba maombi kama hayo na nimekuwa nachanganyikiwa. Je, is it right? Kwa sababu Daudi anasema will you pray for them to have a slippery road? Na kuna mmoja rafiki yangu alifika mahali akasema hata when they are busy on their slippery road they won't bother you. So how is that? Ikusupa pia. Good question. Sorry nzuri Malili, asante. Uzuri ni kwamba Biblia imeandikwa in a context. Na najua mmesikia hivi. Waandishi wa Biblia walipokuwa walikuwa wanaandika depending on a certain context. Na ni vizuri tuweze kuelewa, and I want to be very careful how I'm going to say this, Sister Lillian. Ni kwamba there are some things that are written in the Bible
Hata Paul mwenyewe anasema kuna maneno mengine ambayo yameandikwa kwa Biblia ambayo ni magumu kuyaelewa. Ambayo yanakuwa ni magumu kuyaelewa. Lakini unapoangalia Daudi alipokuwa anaandika maneno haya, alikuwa anayaandika kwa sababu ya uchungu ambao alikuwa nao ndani ya moyo wake. Nao nikuulize, Daudi alipokuwa anaandika kitabu cha Zaburi, kuna mahali alikuwa amewaza ya kwamba kitabu hiki ninachoandika kitasomwa na dada Lilian mwaka wa 2023? Haku anaandika hivyo. You need to understand, Zaburi was a form of journaling. Zaburi was a form of Daudi kuweza kutoa yaliyokuwa moyoni mwake na kuyaandika chini. Na ukiangalia mara nyingi alikuwa anaandika kwa sababu ya uchungu ambao alikuwa anaupitia. Lakini hiyo si kusema ya kwamba it is the right way of doing it. Kwa sababu unajiuliza ya kwamba, je, tunajua Mungu alijibu hayo maombi namna gani? Hatuna habari. Lakini unapoangalia Yesu anasema ya kwamba, nami nawaambia hivi, wapendeni wale ambao wanawafanya nini? Luka 6. Haya ni maneno ya Yesu, direct words from Jesus. Luke 6:27 and 28. Luka 6:27 na 28. But I say to you who hear, love your enemies. Yesu sasa anasema wapendeni maadui zenu. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. And pray for those who spitefully use you. Yesu mwenyewe sasa ndiye ametuambia. Hapa Yesu mkombozi wetu anatuambia ya kwamba wanaotuudhi, wanaotuchukia, wanaotulaani, tunastahili tuwaombee mema, lakini sio kuwalaani. Amen. Asante. Naona kuna mkono wa dada Ruth Ogot. Asante sana mchungaji for this timely message, especially I think this message was for me. But I do have a question on when, especially in forgiving our family members. When a family member asks you so bad, you're going to forgive. But then, while they want to call the victim, you're forgiven. And from what you've said, the relationship is gone that we had before. Now I'm creating a boundary. And creating a boundary does not mean I don't want you in my life. I want you in my life, but that trust is gone. Yes. Based on what you did. With our family members, I'm going to be the bad one. Because I gave you that chance, you messed up the trust. We are starting on a different path. Starting on a different path means whatever we used to do before as a family, as a sister or a brother, is broken. But because I'm creating now, I'm shielding myself. I don't want that out again. I'm going to be the bad one. You're going to be the victim. But it's you who created this mess. I forgave you. We're still going to be family. But the relationship is not going to be the same. How do I deal with this? Because now if you're going to be the victim, I feel guilty as a person. Because things are not the same. Things are not the same, yeah. How do you deal with this? Especially when it comes to family members. As friends, I'm going to be like, okay. But as family members, now you're going to be feeling the victim. And you feeling the victim, I'm going to be feeling guilty. And this creates the hurt even more. Okay. Now, asante Mama Ruth. Thank you. Thank you for the question. And this is real stuff. This is not hypothetical. Hii sio kitu tu ya kutoka from nowhere. These are real stuff that is happening in our families. Now, lazima tuelewe hivi. For reconciliation to happen and for a new relationship to start being built up, both of the parties must first of all come to a conclusion that actually this relationship is broken. Ikiwa ni mtu katika familia amekukosea na anataka ya kwamba muanze kufanya the relationship to start again, lazima both of you come to a conclusion and come to the same place ya kwamba it is true because of my actions. This is what is going on right here. And somebody who is genuinely remorseful
Mtu ambaye kabisa anaomba msamaha na amekubali ya kwamba alikukosea will be willing to submit themselves to you and say, what is it that I can do to make this relationship work again? Failure to do that, then there is no genuine remorsefulness, there is no genuine confession, repentance, that is to say. Na kwa hivyo katika hali ya familia zetu, najua the people who hurt us the most, their family members. Hao ndio wanatuumiza kabisa, wanatukatakata kabisa. But is it also true? It is our family members who are so quick to guilt trip us to forget what has happened and to assume that things did not happen. But for the sake of our relationship, Mama Ruth, I know we are talking generally. We don't know the circumstances of whatever the issues might be. But the best thing to do is to play your part. If you play your part, you follow the steps of forgiveness, you genuinely bring your case forward and you make the person see hapa na hapa makosa yalifanyika, and because of 1, 2, 3, then I need to have boundaries because you overstepped the boundaries. If they continue overstepping those boundaries, you have got nothing to be guilty of. Kwa sababu family does not mean continuously hurting each other and continuously putting ourselves in the path to continue hurt. Nimejua na najua ya kwamba kuna watu, was just speaking with somebody a few days ago, ambaye amekosewa na dada yake wa kuzaliwa naye, na amemkosea, na kila wakati anapomwambia ya kwamba mambo haya unayoyafanya hayastahili, anamwambia, lakini sasa unajua wewe haujifanyi kama wewe ni dada yangu, hata nitakukana, I'm going to denounce you as my sister. And that guilt trips the person hivi kwamba anaendelea kufinyika, continues to carry the burden of this sister who is not taking responsibility of their actions. But it comes to a point where you need to ask yourself, have I done what I need to do? Yes. Is my conscience clear before God? Yes. Have I forgiven this person from the bottom of my heart? Yes. Do I want to continuously being hurt by this person? No. I'm going to put boundaries. And if they want to guilt trip you, that is their problem. But you have done your part. Najua ni vigumu kusema hivi, lakini I believe that is what we ought to do. Thank you. All right. Asante. Nashukuru Mama Nanyu. Naomba msamaha, naomba ya kwamba tumepitisha wakati. Naomba msamaha. I hope nitaitwa tena, lakini kama sitaitwa tena, Mungu awabariki. Nafikiri tutakuita tena. Mchungaji, asante sana. Kwa kweli ili somo ni gumu sana na linagusa maisha kwa undani sana, hasa inagusa mioyo yetu kwa namna ya ajabu sana. But Mungu amekutumia kutuletea ujumbe huu kwa sababu maalum. Wengi hapa tumeumizwa ama tumewaumiza wengine. So may God help us to forgive though it's not possible to forget. Mungu atuhurumie na atupatie nguvu kwanza ya kuforgive na kuanza mahusiano mapya kabisa. Asante mchungaji, asanteni ladies kwa kuwa kuna mambo mengine sasa hivi yanaendelea kichwani. Nafikiri we need time to digest before we come back and ask questions. And I believe there should be some more questions. Na kama itatokea hivyo, we'll collect a question alafu tutakutumia mchungaji. Then next time if you have time, then unaweza kuaddress those questions. Basi niseme tu, najua tumebarikiwa na Mungu amekuwa mwema. Mchungaji, asante sana tena kwa ajili ya neno hili, na asante pia kwa kufika katika kundi hili kama siku zote ambazo unavyofika. Mungu azidi kukutumia na kukubariki. Tunapoingia nyakati nzuri za maombi, basi tunaomba tukumbuke wagonjwa katika kundi letu. Kuna wagonjwa wengi wanaohitaji Mungu afanye kitu na au aendelee kufanya kitu. Uponyaji wa moja kwa moja uliokamilika. Na kabla tujaomba pia kwa ajili ya wagonjwa, tuombe Mungu atusamee.
atusamee na wasamee tunaowaombea, na pia atusamee tuweze kuwasamee waliotukosea. Mungu afanye hivyo ili tuweze kuwa huru katika mioyo yetu. Na pia tushukuru kwa ajili ya ujumbe huu wa leo, na tumshukuru Mungu kwa ajili ya Pastor David Kamande. Na niseme pia kuna silence prayer, pia tuna maombi ya kuwaombea wazee wetu. Tuna wazee, watu wazima ambao wengine ni baba zetu, ni wajomba, ni babu. Kwa namna moja ama nyingine, Mungu awatunze katika nyakati hizi za utu uzima, lakini pia awapatie tumaini la uzima wa milele. Kwa kusema hivyo, ni wakaribishe katika muda huu mzuri wa maombi. I would like to ask 2 volunteers, alafu pastor atatufungia siku ya leo. Any 2 volunteers? If not, I'll choose from who is here. Tafadhali, kama kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuomba, tunakusihi leo ujitolee kuomba. Kwa ukimya hivyo huo, ninaomba niwaombe watu wawili hapa. Kuna Auntie Bahati, najua ni dada Galila, na kuomba utupatie ombi kama una nafasi nzuri, na pia ni muombe dada Blandina, nikukaribishe tena utupatie ombi, na baada ya hapo mchungaji atatufungia siku ya leo. Dada Bahati, unapatikana? Ndio, napatikana. Karibu, alafu dada Blandina mchungaji atamalizia. Karibu sana. Okay, tupate kuomba. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uishiye mahali pa juu, sifa na utukufu ni vyako. Na Bwana, tunakuja mbele zako tukikurudishia kila aina ya shukrani kwa kuwa pamoja nasi. Leo ni katikati ya wiki na umetukutanisha katika chombo hiki ili Bwana tukapate kulisifu jina lako. Bwana, kwa namna ya ajabu, mimi binafsi naja mbele zako nikikushukuru kwa jinsi ambavyo umeunganisha haya mambo pamoja. Sio muda mrefu uliopita, masaa machache kabla ya somo hili, nilisikia somo hili la msamaha. Na tena naingia katika kipindi hiki cha maombi leo jioni, tena hilo somo linarudiwa. Najua Bwana una makusudi maalum, kwa sababu within, I would say maybe within 3 hours, nimesikia the same topic. Hata Mungu sina namna ya kusema. Bwana, tunakusihi sana kwamba utufunue akili zetu. Na tumeona kwamba tunapokuwa na mambo mbalimbali, hebu tuyalete chini ya msalaba. Tumeona kwamba Bwana, wanadamu walikutendea mambo ya ajabu, wakakusulubisha, wakakudhihaki, lakini ulisema Baba, naomba wasamehe. Na sisi Bwana, tunaomba kaguse ndani ya mioyo yetu. Yawezekana kuna mahali fulani tunaweza kuwa tunakumbuka, kuna wakati hata hatukumbuki, na kuna wakati tunakuwa kwamba tumefungwa kwa namna fulani, tunakuwa na sababu za aina mbalimbali. Hili somo Bwana likaamshe nia mpya ya kuweza kuwasamehe watu wengine, kwa sababu hata katika sala ya Bwana anasema tusamehe kama tunavyowasamehe wenzetu. Asante Bwana kwa kumtumia mchungaji kwa namna ya pekee. Usiku huu Bwana, tunakuja mbele zako, pamoja na kwamba tuna mizigo yetu tunayoileta mbele yako. Tunaomba pia kwa ajili ya nyumba zetu. Tunaomba kwa ajili ya watoto wetu. Tunaomba kwa ajili ya kazi zetu. Tunaomba kwa ajili ya mambo mbalimbali, lakini zaidi ya yote tunatoa shukurani kwa jinsi ulivyokuwa na wenzetu ambao wamekuwa wakiumwa vitandani, na tunapata shuhuda jinsi ambavyo mkono wako wenye nguvu umewapata kuwagusa, ikiwa pamoja na umewalinda Bwana. Umepata ripoti kwamba maendeleo yake ni mazuri sana.
sifa na utukufu ni vya kwako Bwana. Tunamweka mikono mwako tukiomba kwamba endelea kumuumba upya, endelea kumuimarisha, na siku moja akasimame, akarudi, akaitumikie familia yake kama mwanzo. Kuna wagonjwa wengine pia wengi, akina Sangiwa na wengine ambao Bwana akili zetu zinakuwa ni finyu, hata zikumbuke kila kitu. Tunaomba pale walipo kapate kuwatembelea, magonjwa ya kimwili na magonjwa ya kiroho. Asante Bwana kwa jioni ya leo. Tunapoendelea kuomba, tunaomba Bwana ukatujibu na ukatusamehe pale tuliposhindwa kunena na kutamka sasa na jinsi ambavyo inatupasa. Asante kwa kusikia maombi yetu. Ni katika jina lako Bwana tunaomba na kushukuru. Amen. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, tunakuja tena usiku wa leo na shukurani kwa ajili ya neno lako linalotuweka huru. Asante kwa sababu tunajua kwamba wewe ulishashinda katika msalaba uliposema imekwisha, nasi pia ni washindaji. Baba, tunakuomba wakati wa usiku huu utusamee makosa yetu, kama ulivyoahidi katika kitabu cha Ezekiel kwamba utatusamee makosa yetu, utatusafisha na kutuumbia mioyo mipya, mioyo ya nyama. Tunakuomba ukafanya kazi hiyo miongoni mwetu. Tunaomba Baba kwa namna ya pekee kwa ajili ya neno lililozungumzwa na lililoletwa na mtumishi wako, tukitoa shukurani kwa jinsi anavyojitolea kukutumikia wewe. Mbariki yeye, mbariki pamoja na familia yake na kazi ya mikono yake. Tunakuomba zaidi ya yote utusaidie tuweze kusamehe kama wewe unavyotusamehe, kwa sababu bila msamaha Baba hatuwezi kuona ufalme wako. Tunakuomba kwa namna ya pekee kama mwenzangu alivyotangulia nikijiunga naye, na kukushukuru kwa ajili uponyaji unaoendelea katika ndugu zetu, unaoendelea katika familia, unaoendelea katika majirani, unaoendelea katika watu wote tuliooka katika maombi. Na sio kwa sababu sisi tunajua kuomba, lakini ni kwa sababu ya neema yako na wema wako na upendo wako, na kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunasema asante kwa uponyaji unaoendelea. Tunasema asante kwa sababu tunajua bado unaendelea kufanya kazi katika miili hiyo, na kwamba kwa sababu wewe ni tabibu mkuu, uponyaji mkamilifu utapatikana. Tunakuomba usiku wa leo uwe pamoja nasi tunapoenda kupumzika katika vitanda vyetu. Wengine walioko katika makazi ukawe pamoja nao mpaka watakapomaliza na kurudi katika majumba yao. Zaidi ya yote Baba, tunakuomba ukatuandae kwa ajili ya ufalme wako, ukatubadilishe, ukatukamilishe, kwa sababu neema yako yatosha. Ninaomba haya yote nikishukuru kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Amen. Tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu wewe ni Mungu ambaye husikia maombi yetu na huyajibu. Asante kwa sababu unasema sikio lako sio ziwi ya kwamba hauwezi kusikia, na wala mkono wako ni mfupi hivi kwamba hauwezi kuokoa. Unasema dhambi zetu na maovu yetu ndio yanafanya ya kwamba usiweze kusikia na usiweze kutenda katika maisha yetu. Kwa hivyo wewe Mungu ambao unatuelewa, Mungu ambao unatujua ndani na nje, tungeomba uweze kuchunguza mioyo yetu, ili kukiwa na dhambi, kukiwa na udhalimu na uovu wote, utusamehe na utuoshe na damu ya mwanao Yesu Kristo, na ili ya kwamba tuweze kukubalika machoni pako. Asante kwa sababu ya msamaha. Msamaha ambao umetupatia bure, kwa sababu hatungeweza kulipa deni la dhambi na maovu ambayo tuko nayo. Na kwa hivyo jinsi ambavyo umetusamehe, tusaidie sisi pia tuweze kuwasamehe wenzetu pia ambao wametukosea. Asante kwa jioni hii leo. Kushukuru kwa kila mama ambaye yupo hapa. Naomba ya kwamba familia zote zilizowakilishwa hapa uweze kuwabariki. Wabariki wanapotoka na wanapoingia.
wanapokaa na wanaposimama, chochote kile ambacho wataweka mikono yao ili kukifanya, tunaomba Baba wetu uweze kukibariki. Asante kwa sababu ya maombi ambayo umeendelea kusikia. Asante kwa wale ambao wameendelea kuponywa na wale ambao bado, tunaomba Baba wetu uendelee kusikia maombi yetu. Asante kwa usiku huu, tunapoondoka hapa utuongoze, utulinde usiku kucha. Zaidi ya yote tunaomba utukumbuke katika ufalme wako wa mbinguni. Asante Mungu wetu kwa kusikia na kujibu. Unastahili sifa na utukufu kwa sababu wewe ni Mungu. Tumeomba katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina. Amen. 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 Asante dada Bahati, asante dada Blandina na mchungaji pia kwa ajili ya ombi hili la kufunga. Basi niseme tumefika mwisho wa kipindi hichi cha siku ya Jumatano. Ninapenda kumshukuru mchungaji kwa niaba ya Women Prayer Warriors. Mchungaji, Mungu azidi kukutumia, Mungu azidi kubariki familia yako na bariki kazi za mikono yako. Tunakushukuru sana unapofika katika kundi hili. Amina. Basi mpaka hapo tumefika mwisho wa kipindi hiki. Tutaonana katika Jumatano ijayo. Mungu awatunze, Mungu atukutanishe tena siku ijayo. Asanteni na usiku mwema. Amen. Amen. Amen.